Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Looks like now Prabhu has gone to. Yes, Prabhuji. No, he's already co-host. Yeah. Prabhu, he's already co-host. No, here in my screen, it is just showing me, allowing me to mute. That's all. Maharaj is already unmuted. Yes. That's what it is displaying. Just a minute. I'll just remove the co-host. Once again, I'll make him co-host. Let's see. Prabhu, Maharaj is frozen, Prabhu, from my side. Anyway, I'm just making him co-host. Try now. Now they have to unmute. But there are two Bhanu Swami there. Now it is appearing. Now it has become one. Yeah, twice. Now it is appearing twice. Rao Prabhu. No, there are two Bhanu Swamis reflecting in the list of participants. And one is on mute. The later one is working well, I guess. The second login seems to be working well. I'm making it co-host. Just a minute. Now the other second login has gone. Yeah. It's coming again. So what I will do is, Rao Prabhu, I'll just remove that other login. Looks like there is a glitch. So once again, can you request Maharaj to log in? Just a minute. Yeah, Maharaj is co-host in that. Can you try now? Can Maharaj try to unmute in that other login? Oh yeah. Hare Krishna. Hare Krishna, Guru Maharaj. Hare Krishna, Maharaj. Can you hear? Yes. Yeah, we are able to hear you, Maharaj. You are audible, Maharaj.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnu Padaya Krishna Vrishtam Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachalane Nirvishesha Shrivari Prasashati Shichalane Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shri Sri Gauravani Govinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam 11 chapter 13 verse 35 dṛṣṭiṁ tataḥ pratinivartya nivṛtta-tṛṣṇas tūṣṇīṁ bhaven nija-sukhānubhavo nirīhaḥ sandṛśyate yadīdam avastu-buddhyā tyaktam bhramāya bhavet smṛtir ā-nipātāt. Translation. Having understood the temporary illusory nature of material things and thus having pulled one's vision away from illusion, one should remain without material desires. By experiencing the happiness of the soul, one should give up material speaking and activities. If sometimes one must observe the material world, one should remember that it is not ultimate reality, and therefore one has given it up. By such constant remembrance, up till the time of death, one falls into illusion. Purport: to maintain the material body, one cannot avoid eating and sleeping. In these and other ways, one will sometimes be forced to deal with the material world and the physical aspects of one's own body. At such times, one should remember that the material world is not actually reality, and therefore one has given it up to become Krishna conscious. By such constant remembrance, by enjoying spiritual bliss within oneself, and by retiring from any material activities of the mind, speech, or body, one will not fall into material illusion. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur comments as follows: the living entity, while living in the external energy of the Lord, should give up any anxiety for sense gratification and should not act for his personal enjoyment. Rather, one should search out spiritual bliss through devotional service to the Supreme Lord. By reviving one's relationship with Krishna, one will understand that if one accepts another material object for one's personal enjoyment, attachment will develop, and thus one will be ruled by illusion. By gradually developing one's spiritual body, one will no longer desire to enjoy anything within the material world. So, here we have a statement that says, by understanding the illusory nature of the world, one can become detached from this. Sorry, Maharaj. Extremely sorry, Maharaj. There is a lot of background noise, Maharaj. Oh, I guess it must be the fan. இந்த ஸ்லோகத்தில் பௌதிக உலகத்தின் தற்காலிகமான தன்மையை உணர்ந்து கொள்வதன் மூலமாக ஒருவன் இதன் ஆதிக்கத்திலிருந்து எவ்வாறு விடுபட முடியும் என்பதை பற்றி கூறப்படுகிறது. So, simultaneously, one should develop an awareness of Atma. இவ்வாறு ஒருவர் இந்த உலகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அது எவ்வாறு தற்காலிகமானது என்ற உணர்வு ஒருவருக்கு இருக்க வேண்டும். As one develops awareness of Atma, detachment will also take place naturally. ஒருவன் ஆத்மாவை பற்றிய அறிவை பெறும்பொழுது இந்த உலகத்திலிருந்து பற்றின்மை தானாகவே உண்டாகிறது. And this, of course, is expressed in the second chapter of Bhagavad Gita. This is expressed in the second chapter of Bhagavad Gita. பகவத்கீதையின் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் இது விளக்கப்படுகிறது. There, Krishna says you're situated in the self and you become satisfied, like a turtle who withdraws his limbs into his shell. இரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் கூறுகிறார், நீ உனக்குள்ளேயே ஆழ்ந்திருக்கும் பொழுது இந்த பௌதிக புலன்களிலிருந்து விடுபடுகிறாய். எவ்வாறு ஒரு ஆமை தன்னுடைய இந்திரியங்கள் அனைத்தையும் தன்னுடைய ஓட்டுக்குள் இழுத்துக் கொள்கிறதோ அந்த வகையில். And thus, when there are causes of happiness or of suffering in the world, he is unaffected.
அப்பொழுது இந்த உலகத்திலிருந்து சுகத்தையும் துக்கத்தையும் உண்டாக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகளினால் அவன் பாதிக்கப்படுவதில்லை. And of course, Krishna also says if you have a taste for the Atma, higher taste, you give up the lower taste. மேலும் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், ஆத்மாவின் உயர்ந்த சுவையை அடைவதன் மூலமாக தாழ்ந்த சுவைகளை விட்டுவிடலாம் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Yeah. So this applies to jnana, but it also applies to bhakti. இது ஞானத்துக்கு பொருந்துவது, ஆனால் பக்தியிலும் கூட இது பொருந்தக்கூடியதே. However, with the process of bhakti, we not only understand Atma, we also understand the relationship of Atma with the Supreme Lord. ஆனால் பக்தியின் மூலமாக நாம் ஆத்மாவை பற்றி அறிவது மட்டுமல்லாமல் பரமபுருஷ பகவானை பற்றியும் அறிகிறோம். So there is a satisfaction with understanding one is Atma, because that's the real self. தன்னை ஆத்மாவாக அறிந்து கொள்வதில் ஒரு வகையான திருப்தி இருக்கிறது, ஏனென்றால் அதுவே உண்மையான நான் என்ற தன்னுணர்வு. Just as we're more satisfied with the waking state than the dream state. நாம் உணர்வுள்ள விழிப்பு நிலையில் தூக்க நிலையை விட அதிகமான ஆனந்தத்தை பெறுகிறோம். So the material world and our waking consciousness also like a dream, and when we realize Atma, then we are satisfied. இந்த பௌதிக உலகத்திலும் கூட நாம் இந்த விழிப்பு நிலையும் ஒரு கனவு போன்றது. இதிலிருந்து நாம் விழித்து ஆன்மாவை அடையும் போது அதிகமான திருப்தியை அடைகிறோம். So that is a spiritual satisfaction of realizing one's true nature. ஒருவனுடைய உண்மையான சுபாவத்தை அறிந்து கொள்வது, அதில் இருக்கக்கூடிய ஆனந்தமானது ஆன்மீகமானது. But through the practice of bhakti, then we get a spiritual happiness which is much greater. ஆனால் பக்தி பாதையை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அடையக்கூடிய ஆன்மீக ஆனந்தமோ மிக அதிகமானது. The Atma realizes its relationship of affection with the Supreme Lord. ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானுடன் தனக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பின் மூலமான பிணைப்பை அது உணர்ந்து கொள்கிறது. And this gives rise not just to satisfaction, but to great bliss. அதிலிருந்து திருப்தி மட்டும் கிடைப்பதில்லை, மிகப்பெரிய ஆனந்த பரவசம் கிடைக்கிறது. So therefore the goal of bhakti is more of an impetus than the goal of jnana, liberation or realizing Atma. எனவே பக்தி பாதை என்பது நமக்கு மிகப்பெரிய தூண்டுகோலாக அமைகிறது. அது ஞானத்தில் அடையக்கூடிய ஆர்வத்தை விட பக்தியில் நமக்கு ஆர்வம் அதிகம் உண்டாகிறது. In either case, one becomes detached from the senses and from material enjoyment. இரண்டு நிலைகளிலுமே ஒருவன் பௌதிக சுகங்களை துறந்து பௌதிக இன்பங்களை அவன் விட்டு விடுகிறான். But in the process of bhakti, the control of the senses and etc. is a minor factor. ஆனால் பக்தி பாதையில் புலன்களை அடக்குவது என்பது ஒரு சிறிய அம்சமே ஆகும். And engagement of the senses in Krishna is the major factor. புலன்களை கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்துவதே அதன் மிகப்பெரிய முக்கியமான அம்சமாகும். In jnana, the major factor is control of the senses so that Atma can realize itself. ஞானத்தின் பெரிய அம்சமோ புலன்களை அடக்குவதுதான். அதன் மூலமாக ஆத்மா தன்னையே உணர முடியும். And this is a difficult process. ஆனால் இது கடினமான வழிமுறை. So we are advised to follow the easy process of bhakti. எனவே நாம் சுலபமான பாதையாகிய பக்தியை பயிற்சி செய்ய அறிவுறுத்தப்படுகிறோம். And whatever we accomplish by jnana, we accomplish by bhakti. Maharaj? Whatever we accomplish by jnana, we also accomplish by bhakti. ஞானத்தின் மூலமாக நாம் எதை சாதிக்க முடியுமோ அதை பக்தியின் மூலமாகவும் சாதிக்க முடியும். But additionally, we realize the Lord and we experience greater bliss. ஆனால் அதிலும் ஒரு படி அதிகமாக நாம் பரமபுருஷ பகவானை அடைந்து அதனால் பேரானந்தத்தை அடைகிறோம். So the original question was about controlling the mind, etc. So the easiest, most effective way is through the process of bhakti. முதல் கேள்வியானது புலன்களையும் மனத்தையும் எவ்வாறு கட்டுப்படுத்துவது என்பதாக அமைந்தது. அதற்கான சரியான பதில் பக்தி பாதையை அனுசரிப்பதே ஆகும். So this verse also talks about continuing in this lifetime with this material body and always trying to remain fixed in that spiritual consciousness. மேலும் இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு கூறப்படுகிறது, இந்த ஆயுள் நாள் முழுவதும் நாம் இந்த உடலில் இருந்த போதிலும் கூட நாம் மனத்தை பகவானிடம் ஆத்மாவில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. So because we do have a body, as long as we have the body, it will give us some distraction.
ஏனென்றால் நமக்கு சரீரம் இருக்கும் தோறும் இருக்கும் வரைக்கும் நமக்கு பலவிதமான மனச்சிதறல்கள் உண்டாகி கொண்டுதான் இருக்கும். Whether one is a jnani or a devotee, the body is problematic. ஒருவன் ஞானியோ பக்தனோ அவனுக்கு இந்த உடலினால் இடைஞ்சல்கள் தான் உண்டாகின்றன. So the devotee, of course, tolerates the inconvenience of his material body. ஒரு பக்தன் இந்த உடலினால் விளையக்கூடிய இடைஞ்சல்களை சகித்துக் கொள்கிறான். And he does not artificially try to stop the senses and the body from functioning. அவன் செயற்கையான விதத்தில் புலன்களையோ உடலையோ அடக்க முற்படுவதில்லை. But he tries to make everything favorable to the Lord. ஆனால் அவை அனைத்தையும் பக்திக்கு சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ள அவன் முயற்சிக்கிறான். As much as possible, we use the senses in the body to serve the Lord. எவ்வளவு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு உடலையும் மனத்தையும் பகவானுக்கு சேவை செய்வதில் ஈடுபடுத்துகிறான். And simultaneously we maintain the body so that it can serve the Lord. அதே சமயம் தன்னுடைய உடலையும் அவன் பராமரித்துக் கொள்கிறான், அதன் மூலமாக பகவானுக்கு சேவை செய்யும் நோக்கத்துடன். So there is the instruction in the various scriptures that say that we should not artificially try to deprive the body of food and other necessities. எனவே சாஸ்திரங்கள் அனைத்தும் நமக்கு வலியுறுத்துவது என்னவென்றால் தேவையற்ற செயற்கையான விதத்தில் இந்த உடலுக்கு தேவையான விஷயங்களை நாம் தவிர்க்கக்கூடாது என்று கூறுகின்றன. So we take what we need to maintain the body in healthy condition. நமக்கு என்ன தேவையோ அவற்றை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய உடலை ஆரோக்கியமான நிலையில் வைத்திருக்க வேண்டும். However, we have two types of devotees. ஆனால் பக்தர்களில் இரு வகைகள் இருக்கிறார்கள். And these are defined by ashrama. அது ஆசிரமத்தை பொறுத்தது. So we have the grihastha. இவ்வாறு கிரகஸ்தர்கள் இருக்கிறார்கள். So they are allowed a little more of the engagement of the senses of the body. அவர்கள் சிறிதளவுக்கு உடலுடனும் புலன்களுடனும் தொடர்பு கொள்ள அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். And then we have the renounced person who makes a vow to limit his sense activity and his bodily activities. ஆனால் துறவரத்தில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தன்னுடைய புலன்கள் மற்றும் உடலின் மூலமாக செய்யப்படும் செயல்களை குறைத்துக் கொள்வதற்காக சபதம் ஏற்கிறார்கள். In the varnashramic system, the sannyasi or the renounced person is considered superior. வர்ணாசிரமத்தில் பார்க்கும்பொழுது ஒரு சன்னியாசி உயர்ந்தவனாக கருதப்படுகிறார். And generally the householders are more attached to the material world and less spiritually advanced. பொதுவாக கிரகஸ்தர்கள் பௌதிக உலகத்தில் அதிக தொடர்பு கொண்டவர்களாக ஆன்மீகத்தில் அந்த அளவு முன்னேற்றம் அடையாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். However, in the process of bhakti, that we do not make these distinctions. ஆனால் பக்தி பாதையிலோ இத்தகைய வேற்றுமைகளை நாம் கருதுவதில்லை. Renunciation itself is not the cause of bhakti. துறவினால் மூலமே நாம் பக்தியை அடைவதில்லை. So bhakti may appear in the grihastha or in the sannyasi. பக்தியானது கிரகஸ்தருக்கோ சன்னியாசிக்கோ ஏற்படக்கூடும். Therefore we give respect to the Vaishnava because of his devotion, not because of his renunciation. எனவே ஒரு வைஷ்ணவருக்கு அவரது பக்திக்காகவே நாம் மரியாதை கொடுக்கிறோமே தவிர அவரது துறவு நிலைக்காக அல்ல. Of course we can give him respect for both reasons. நாம் இரண்டு காரணங்களுக்காகவே மரியாதை கொடுக்கலாம். We respect him because he is a Vaishnava, we respect him because he is renounced. ஒருவர் வைஷ்ணவர் என்பதற்காகவும் நாம் மரியாதை தருகிறோம், மேலும் அவர் பற்றற்ற நிலையில் இருப்பதற்காகவும் நாம் அவரை மதிக்கிறோம். But the primary respect is because he is a devotee, Vaishnava. ஆனால் அவருடைய முக்கியமான மதிப்பு என்னவென்றால் அவர் ஒரு வைஷ்ணவர், ஒரு பக்தர். And the advancement of the Vaishnava is not dependent upon the ashrama. ஒரு வைஷ்ணவருடைய முன்னேற்றமும் அவரது ஆசிரமத்தை பொறுத்தது அல்ல. And is not dependent on varna. அது அவருடைய வர்ணத்தை பொறுத்ததும் அல்ல. So therefore, the regard for varna and ashrama is there, but that is called external. எனவே ஒரு வைஷ்ணவரை ஆசிரமத்தையும் வர்ணத்தையும் பொறுத்து பார்த்தாலும் கூட அது வெளிப்படையானது என்று அறிய வேண்டும். So we give respect based on varna and ashrama externally, but the primary respect we're giving is because of the Vaishnava. எனவே வர்ணத்திற்கும் ஆசிரமத்திற்கும் வெளிப்படையாக மரியாதை செய்யக்கூடிய அதே சமயத்தில் நாம் ஒருவர் வைஷ்ணவர் என்பதற்காகவே முன்னுரிமை கொடுத்து அவருக்கு மதிப்பு அளிக்கிறோம்.
So one may be a brahmana, but he may be a mayavadi brahmana. எனவே ஒரு பிராமணர் இருக்கலாம், அவர் மாயாவாதியாக இருக்கலாம். Still, we respect him because he's a brahmana externally. இருப்பினும் அவர் பிராமணர் என்பதற்காக வெளிப்படையாக அவருக்கு நாம் மரியாதை செய்கிறோம். But if we see a grihastha Vaishnava, we'll give him more respect. அதே சமயம் ஒரு கிரகஸ்த வைஷ்ணவரை காணும் பொழுது அவருக்கு அதிக மரியாதை அளிக்கிறோம். So we're not respecting the ashram, we're respecting his bhakti. எனவே அவரை அவரது ஆசிரமத்துக்காக அல்ல, அவரது பக்திக்காக நாம் மதிக்கிறோம். So therefore we give our respect based upon mainly the advancement in devotional service. எனவே ஒருவர் பக்தி தொண்டில் அடைந்த முன்னேற்றத்தை பொறுத்தே நாம் அவருக்கு மதிப்பு அளிக்கிறோம். So in any case, whether one is a sannyasi or a grihastha, one has to maintain the body. ஒருவர் சன்னியாசியோ கிரகஸ்தரோ தன்னுடைய உடலை பராமரிப்பது அவசியமாகிறது. But the sannyasi, because of his ashrama, he maintains his body on a more limited way than the grihastha. ஆனால் சன்னியாசி ஆசிரமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் ஒரு கிரகஸ்தரை விட குறைந்த வகையிலேயே தன்னுடைய உடலுக்காக செலவிடுகிறார். So that is the difference according to ashrama. But the main interest for the devotee is that devotion. இதுதான் ஆசிரமங்களுக்கு இடையே உள்ள வேற்றுமை. ஆனால் முக்கியமான அம்சம் என்ன என்றால் ஒருவருடைய பக்தியே ஆகும். So we can analyze other aspects also of respect to the Vaishnava. வைஷ்ணவருடைய இதர அம்சங்களையும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்து நோக்கலாம். And some of these are external, some are internal. அவற்றில் சில வெளிப்படையானவை, சில உள்முகமானவை. So of course the important part is the internal aspect, the amount of devotion, the purity of the devotion. ஆனால் இவற்றுக்குள் முக்கியமானது உள்முகமானது, அதாவது அவர் எந்த அளவுக்கு தூய்மையாக இருக்கிறார், பக்தியில் எந்த அளவு முன்னேறி இருக்கிறார் என்பது. So we have, for instance, the Shiksha Guru and the Diksha Guru. உதாரணமாக சிக்ஷா குரு, தீக்ஷா குரு இவர்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம். And from the point of view of Pancharatra, then the Diksha Guru gets emphasis. பாஞ்சராத்திர விதிமுறையில் பார்த்தோமானால் தீக்ஷா குருவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். But according to our Vaishnava theology, that the person who has greater advancement as a Vaishnava, he gets more respect. ஆனால் நமது வைஷ்ணவ கொள்கையின்படி எந்த வைஷ்ணவர் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறாரோ அவருக்கே நாம் மதிப்பு தருகிறோம். So therefore the Shiksha Guru has more advancement than the Diksha Guru, then he gets more respect. இவ்வாறு சிக்ஷா குரு அதிக முன்னேற்றமான வைஷ்ணவராக இருக்கும் பொழுது அவருக்கே அதிக மரியாதை தரப்படுகிறது. So in this way we're looking at the devotional aspect to give our respect. இவ்வாறு எல்லா விதங்களிலும் நாம் ஒருவருடைய பக்தி அம்சத்தையே நாம் அதிகமாக கூர்ந்து கவனிக்க வேண்டும். Why do we have to give respect at all? நாம் எதற்கு மரியாதை கொடுக்க வேண்டும்? Of course, this is inherent in the process of bhakti itself. இது பக்தியின் உள்ளேயே அமைந்திருக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாகும். We give respect to all living entities. அனைத்து உயிர்வாழ்களுக்கும் மதிப்பு கொடுப்பது. And of course, we give more respect to the human being. அவற்றுக்குள் மனிதர்களுக்கு அதிக மரியாதையை நாம் தருகிறோம். And among the human beings, we'll give more respect to those who follow varnashrama. மனிதர்களுக்குள் வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றுபவர்களுக்கு அதிக மதிப்பு கிடைக்கிறது. And those who are higher in the ashrama, as a brahmana, etc., or sannyasi, then we give more respect. இந்த வர்ணாசிரமத்திற்குள் பிராமணராகவோ சன்னியாசியாகவோ இருப்பவருக்கு மேலும் மரியாதை தருகிறோம். But we give most respect to the Vaishnava. ஆனால் உச்சகட்டமான மரியாதையோ வைஷ்ணவருக்கே உரித்தாகும். Why? Because he's the most advanced human being. ஏனென்றால் அவரே மனிதர்களுள் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்தவர். And among Vaishnavas, then we give various amounts of respect according to their advancement. அந்த வைஷ்ணவர்களுக்குள் யார் அதிக முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறாரோ அதை பொறுத்து அவருக்கு அதிக மரியாதையை வழங்குகிறோம். So one reason for the respect, of course, is because we respect all living entities as jivas, servants of Krishna. But then there's another reason for the respect also. எனவே மரியாதை செய்வதற்கான முக்கியமான காரணம் எல்லா உயிர்வாழிகளும் கிருஷ்ணருடைய சேவகர்கள் என்பதாகும். இதை தவிர வேறொரு காரணம் இருக்கிறது. It is by that respect that we get the mercy. நாம் மரியாதை கொடுப்பதன் மூலமாக கருணையை பெறுகிறோம். So by that mercy then we will get proper knowledge. அந்த கருணையின் மூலமாக நாம் சரியான ஞானத்தை அடைகிறோம். So in other words, we respect the Vaishnava because through that association and sangha we will get mercy.
we will get knowledge. எனவே வைஷ்ணவர்களுக்கு நாம் அதிக மரியாதை கொடுப்பதன் காரணம் அவருடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அவருடைய கருணையையும் அதன் மூலமாக ஞானத்தையும் பெறுகிறோம். And this will help us advance in devotional service. இதன் மூலமாக நாம் பக்தி பாதையில் பக்தி தொண்டில் முன்னேற முடியும். So therefore that respect, though we can say it's inherent in bhakti itself, it's also the cause of our advancement. எனவே நாம் ஒருவருக்கு மரியாதை கொடுப்பதன் மூலமாக நாம் பக்தி பாதையில் முன்னேற்றம் அடைகிறோம். And it leads to getting a greater understanding of the process of bhakti and getting the mercy of other people. Hare Krishna Maharaj, I am hearing some bird sounds. Yeah, somebody else has got their. Okay. Not me. So therefore, one gets the mercy of the devotee through respect. So மரியாதை கொடுப்பதன் மூலமாக ஒருவர் கருணையை பெறுகிறார். So in the meantime, we continue with our material body. So இதற்கிடையில் நம்முடைய பௌதிக உடலை நாம் தொடர்ந்து வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். And we try to engage it in the service of the Lord. அதை பகவானுடைய சேவையில் நாம் ஈடுபடுத்துகிறோம். But we realize that that body is temporary. அப்பொழுது நாம் இந்த உடல் தற்காலிகமானது என்பதை உணர்கிறோம். But the service to the Lord is eternal. ஆனால் பகவானுடைய சேவையோ சாஸ்வதமானது, நிரந்தரமானது. So how can we do our eternal service if we got a temporary material body? அப்படியானால் தற்காலிக உடலை கொண்டு நிரந்தரமான சேவையை பகவானுக்கு எவ்வாறு செய்வது? So Krishna supplies a spiritual body which is eternal, and we can serve Krishna in that body. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் ஒரு ஆன்மீக உடலை தருகிறார். அதன் மூலம் அது நிரந்தரமானது. அதன் மூலமாக நிரந்தர சேவையை செய்யக்கூடும். So by serving with our material body, then we develop a spiritual body. எனவே பௌதிக உடலை கொண்டு சேவை செய்யும் பொழுது நாம் ஆன்மீக உடலை பெறுகிறோம். And when that spiritual body is fully developed, then it can operate independent of the material body. அந்த ஆன்மீக உடல் முழுமையான வளர்ச்சி அடையும் பொழுது நாம் இந்த உடலை சார்ந்திருக்காமல் நம்முடைய சேவையை தொடர முடியும். So the material body then only is like a shell. It's not very useful for that devotee at all. அப்பொழுது இந்த பௌதிக உடலானது ஒரு ஓடு போல, அதனால் எந்தவித பயனும் அற்றதாக ஆகிறது. And when the Lord desires, He will have the devotee give up that body completely, and he'll enter the spiritual world with his spiritual body. பகவானுடைய இச்சையை பொறுத்து அத்தகைய பக்தர் ஒரு காலகட்டத்தில் தன்னுடைய இந்த பௌதிக உடலை விடுத்து பகவானுடைய ஆன்மீக சேவையில் நிரந்தரமாக நுழைகிறார். Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much, Maharaj. First question is from His Grace Sureshwar Srinivas Prabhu. You mentioned about the distraction is due to body and it is unavoidable. Can we say that as long as we are in this body, we can't overcome distraction completely, no matter how much we progress in bhakti? கவனச்சிதறல் உடலின் காரணமாக உண்டாகிறது என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். அவ்வாறானால் இந்த உடலில் இருக்கும் வரைக்கும் நாம் இந்த கவனச்சிதறலிலிருந்து விடுபட முடியாதா? நாம் பக்தியில் எந்த அளவு முன்னேறினாலும் கூட. As we advance, we become less attached to the body, and our identification with the body decreases. நாம் அதிக முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது இந்த உடலினுடனும் இந்த உடலுடன் நாம் சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்வதும் படிப்படியாக குறைகின்றன. If we reach the stage of bhava, then the spiritual body starts to manifest. பாவநிலையை அடையும் பொழுது நம்முடைய ஆன்மீக சரீரமும் வெளிப்படுகிறது. At that stage, the material body is considered to be very insignificant. அந்த நிலையில் பௌதிக சரீரமானது துச்சமானதாக ஆகிறது. If we get to prema, then the spiritual body is fully developed and we're absorbed in that service. பிரேமத்தில் இருக்கும் பொழுது ஆன்மீக சரீரம் முழுமையாக வளர்ச்சி அடைந்து நம்முடைய சேவையில் நம்மை முழுவதும் ஈடுபடுத்திக் கொள்கிறோம். And we forget about the material body. பௌதிக உடலை மறந்தே போகிறோம். So it's just a obstacle for the devotee at that point. அப்பொழுது அது பக்தருக்கு ஒரு தடையாக இருப்பதில்லை. Thank you, Maharaj. Maharaj, this is next question is from Bhakta Jyoti Sundar Mataji, and it is in reference to Sarartha Varshini Tika 18.62. In which stage of bhakti Bhagavan will be taking the place of Paramatma in the jiva? பக்தியின் எந்த நிலையில் பரமாத்மாவின் இடத்தை பகவான் ஏற்றுக்கொள்கிறார் ஜீவாத்மாவின் வாழ்க்கையில்? When we start devotional service. பக்தி தொண்டை ஆரம்பித்தவுடனேயே.
Thank you, Maharaj. The next question is from His Grace Thirumal Rao Prabhu. As the body gets worn out, it does not cooperate with the mind to serve the Lord, especially when we give the leniency of doing as far as the body permits. How do we develop the vairagya to overcome this sort of distraction, as a devotee may have to set up many goals? உடல் படிப்படியாக தேய ஆரம்பிக்கும் பொழுது பகவானுக்கு சேவை செய்யும் சக்தி அதற்கு குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இதை நாமும் ஒரு வகையில் ஏற்கிறோம், நம்முடைய சக்திக்கு உட்பட்டு பகவானுக்கு சேவை செய்யலாம் என்று. அப்பொழுது எந்த வகையில் இதிலிருந்து நாம் விடுபடலாம்? எத்தகைய நோக்கங்களை ஒரு பக்தர் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும்? In many cases, yes, the body becomes more inconvenient as it ages, but for some people the mind also gets tired. வயதாக உடல் மட்டுமல்ல, மனம் கூட சோர்ந்து போகிறது. So mentally and physically, as you get older, some people also deteriorate. எனவே உடலாலும் மனத்தாலும் கூட முதுமை வரும்பொழுது அந்த சோர்வு உண்டாகிறது. In either case, we have to tolerate the situation. எவ்வாறு இருந்தாலும் நாம் அதை சகித்துக் கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். And the lesson we learn is, before that happens, we should try to advance as much as possible. மேலும் நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், அத்தகைய நிலை வருவதற்கு முன்பே நாம் அதிக முன்னேற்றத்தை அடைய முயற்சிக்க வேண்டும். Nevertheless, whatever inconveniences are there, the process of bhakti is pratinivartya. That is, it is without obstacles. So we can continue the process of devotion in either case. எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு இந்த பௌதிக உடலின் இடைஞ்சல்கள் இருந்தாலும் கூட பக்திக்கு அது இடைஞ்சல் அல்ல, அப்ரதிகதா என்று கூறப்படுகிறது. எனவே நாம் எத்தகைய நிலையில் இருந்தாலும் பக்தி தொண்டை தொடர்வதில் எந்த வகையான இடையூறும் ஏற்பட முடியாது. Thank you, Maharaj. That's it for the day, Maharaj. As far as sorry, Maharaj. Maharaj. Just one question popped up from His Grace Srinivas Nitai Prabhu. Extremely sorry for that. Where do Babajis fit into the Varnashrama institution? Was it introduced at a certain time in the Bhakti cult, or it has existed in the previous stages in different form? பாபாஜி என்பது வர்ணாசிரமத்தில் அமைந்திருக்கிறதா அல்லது அது பிற்பாடு வைஷ்ணவர்களால் உண்டாக்கப்பட்டதா? அது ஆரம்ப காலத்தில் எந்த நிலையில் இருந்தது? They're not part of the varnashram system. They're not sannyasis. பாபாஜி என்பவர்கள் வர்ணாசிரமத்திற்கு உட்பட்டவர்கள் அல்ல, அவர்கள் சன்னியாசிகள் அல்ல. We do have cases also before that. We have someone like Jadabharat or Rishabhadev or other very detached devotees who are called nirīhaḥ. முற்காலத்திலும் கூட ஜடபரதர், ரிஷபதேவ் போன்றவர்கள் இத்தகைய பாபாஜி நிலையை வெளிப்படுத்தினார்கள். So some of those detached persons, they follow the varnashram system, they become sannyasis. Others don't even become sannyasis, but they're completely detached. அத்தகைய பற்றற்ற நிலையில் இருக்கக்கூடிய சிலர் சன்னியாசத்திற்குள் நுழைகிறார்கள், வேறு சிலர் அந்த பற்றற்ற நிலையிலேயே அமைந்து விடுகிறார்கள். Next question is from His Grace Manohar Mayapur Prabhu. Among the manifestation of Bhakti Shakti in this material world, that is through the form of scriptures, deities, and the other angas of Bhakti, okay, devotee is giving more engagement to those which are more active than the passive ones. Prabhu, can you please translate? பக்தி இந்த உலகத்தில் பலவிதங்களில் வெளிப்படுகிறது. அர்ச்சா விக்கிரகமாக, இன்னும் பல பக்தியின் அங்கங்களாக. அவற்றிற்குள் எவை அதிக செயல்பாட்டுடன் கூடியவையாக இருக்கிறதோ அவற்றுக்கு பக்தர் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கிறார். So can we say active and passive devotional service? Is that it? Only devotee gives life to all those. He is more active and others are passive. Passive no, what? Bhakti? No, I think he has to rephrase it a bit. Anyway, I'll go to the part of the question, Maharaj. So can we say, just by respecting devotees, one can please Lord compared to other manifestations of bhakti? பக்தர்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதன் மூலமாகவே நாம் பக்தி தொண்டில் முன்னேற முடியுமா? பக்தியின் இதர அங்கங்களை விட இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் தரலாமா? Well, definitely the sadhu sangha is one of the major elements of bhakti. நிச்சயமாக சாது சங்கம் பக்தியின் அம்சங்களில் மிக முக்கியமானது. But we can't separate that also from the other angas. இதர அங்கங்களிலிருந்து நாம் அதை தனியாகவும் பயிற்சி செய்ய முடியும். So if you associate, but you never hear and you never chant, you never do any devotional service otherwise, it's not real association.
பக்தருடைய சங்கத்தில் ஒருவர் இருக்கிறார், ஆனால் ஜபம் செய்வதில்லை, காதால் கேட்பதில்லை, எதுவும் செய்வதில்லை என்றால் அதை எவ்வாறு அசோசியேஷன் சங்கம் என்று எடுத்துக்கொள்ள முடியும்? Okay? So therefore, we cannot isolate sadhu sangha from the rest of bhakti. எனவே சாது சங்கத்தை பக்தியின் இதர அங்கங்களிலிருந்து பிரிப்பது சாத்தியமில்லை. Thank you, Maharaj. That's it, Maharaj. Thank you. Thank you so much, Maharaj. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Devotees are requested to stay back for just a few more minutes. Just we have got some important announcements. பக்தர்களுக்கு சில முக்கியமான அறிவிப்புகள் இருக்கின்றன. Devotees, as a part of our services, on every Wednesdays, we all know that it is Srila Prabhupada's Bhagavatam. புதன்கிழமை தோறும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பாகவதம் கதை இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். So from yesterday, we have started telecasting Srila Prabhupada's Bhagavatam through the Zoom channel. நேற்றிலிருந்து பிரபுபாதருடைய பாகவதம் வகுப்புகள் ஜூம் மூலமாக வருகின்றன. For this ISKCON Chennai events, Zoom link will be used. இதற்கு இஸ்கான் சென்னை ஈவென்ட்ஸ் ஜூம் லிங்க் மூலமாகவே நீங்கள் கேட்கலாம். That is the link which we are using for the daily evening classes. இதைத்தான் நாம் தினந்தோறும் மாலை வகுப்புகளுக்கு பயன்படுத்துகிறோம். So continuously hereafter on every Wednesdays we will have Prabhupada's Bhagavatam along with Tamil translation. இனிமேல் ஒவ்வொரு புதன்கிழமை தோறும் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய பாகவதம் வகுப்புகள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்புடன் கூட உங்களுக்கு வந்து சேரும். So it's going to be there in Zoom as well as in YouTube without fail. அது Zoom மற்றும் YouTube இரண்டிலுமே தவறாமல் வெளிவரும். Devotees are kindly requested to take advantage of this Bhagavatam from Srila Prabhupada. பக்தர்கள் இவ்வாறு ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் பாகவதம் வகுப்பின் முழு பயனையும் பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Further in the evening, we will be continuing with our Srila Prabhupada Katha. மேலும் மாலை நேரங்களில் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய கதா தொடரும். So today evening, it's going to be by His Grace Sarvananda Prabhu on struggling alone. இன்று மாலை சர்வானந்த பிரபு தனியான போராட்டம் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். So followed by this in the weekend, we are having Her Grace Urmila Mataji. மேலும் வார இறுதியில் ஊர்மிளா மாதாஜி அவர்கள் உரையாற்ற இருக்கிறார்கள். Followed by that, we have His Holiness Krishna Kshetra Swami Maharaj. அதன் பிறகு தவத்திரு கிருஷ்ண க்ஷேத்திர சுவாமி மகாராஜ் பேசுவார். So devotees are requested to continue with your engagement in all these wonderful sessions. பக்தர்கள் தவறாமல் பங்கு கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். So we take this opportunity to offer our respectful obeisances unto all the Vaishnavas. Vancha सिंधुभ्ये विच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय.